Your Excellency, Governor Mutembei and your deputy, the honorable members of parliament, Senator for Tharaka Nithi and the members of the 3 constituencies present, the former governor of Tharaka Nithi, the first governor, the Honorable Ragwa, the former governor of Nairobi County, Anne Kananu, and an export of Tharaka Nithi, distinguished professionals from various organizations, members of the County Assembly, our dear sister, the Women Rep, Susan, the leaders who have come from across Tharaka Nithi County. Good morning. Nimewasalimia hamjambo. Wacha nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika makao rasmi ya naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibuni. Ya pili niwaambie kwamba tumekuwa na vikao kama hivi na kaunti zingine kadhaa na tutaendelea na vikao kama hivi mpaka tujumuishe kaunti zote 47 za Jamhuri ya Kenya. Nafikiri Tharaka Nithi ni kama kaunti ya 4 sasa ambao tumefanya kikao kama hiki, na nitachukua muda kidogo kuwaeleza madhumuni ya mkutano ya leo. Mmekaribishwa. Leo ni siku ya Tharaka Nithi. Feel at home. This is your day and we are not in a hurry. We are not in a hurry. Hatuna haraka. So msiwe na haraka ya kutoka hapa. Mmepata breakfast? I hope so. Kuna hata chai ya saa 4. Kuna lunch. Kuna chai ya saa 10. And because today is your day, hata mkitaka kukaa mpaka jioni, you are welcome. Si namna hiyo? Mkutano huu utachukua mwelekeo ambao nitaeleza hivi karibuni, hivi sasa. Na baada ya ratiba rasmi, the official program, you are allowed to hang around, relax, and enjoy this area, because this is a facility of the people of Kenya, the government of Kenya, and Tharaka Nithi is part of Kenya. So, naweza hang around hapa, mchukue selfie. Hata wale ambao sio, naona wengine hapa ni watu ya my generation and some are older than me. Sisi we are a bit conservative, lakini kuna vijana wale ambao ni Gen Z na hao wengine. Tuko na swimming pool hapa, mnaweza fanya swimming. Sisi my generation sio ya swimming pool. Sisi tunajua swimming pool ni ya vijana, so it's available here. You can use it. Nimeitana mkutano wa leo kwa sababu gani? Kwa sababu wakati Rais William Ruto alikuwa anaomba kiti ya urais, mimi na wengi ya viongozi wetu wa Tharaka Nithi tulikuwa mlengo wake wa kisiasa. Kweli si kweli?
Na pole sijatambua deputy governor wa zamani ako hapa ule Mrethi. Nimeona pia former member of parliament for Tharaka Alex Mborimwiru, asante. Na tuko na former assistant minister Francis Kagwema and former DG, former member of parliament for Tharaka Francis Kagwema, and I've seen Petki, former assistant minister also for trade Petki Miriti, and former member of parliament for Chuka for Nithi that time. So I think we are full house. Asanteni sana kwa kukuja kwa hii mkutano. Ni kama iko Murango. Mheshimiwa Murango Mwenda, my senior and former member of parliament for Tharaka. So asante kwa kukuja. We are full house. Tuko full house. I've seen former MCAs, nimeona Zakari Mpana na wengine. We have many. Na huyo I think we are full house. Niko tuna apology ya maafisa wetu wawili wa serikali, wale colleagues tunafanya nao kwa national government. They should have been here, but kuna mahali nimewatuma kazi. PS wa Fisheries, Mining and Blue Economy, PS Betsy Njage, nimewatuma kule Nyanza, wameenda na waziri Joho kazi ya serikali. So ametuma apology, na pia Director General wa Kenya Wildlife Service, Dr. Kanga, who is also from our county. Tumekuwa na yeye hapa, lakini yako na board ya KWS, ameomba pia apology. I hope Mzalendo is here. Yep, Mzalendo Kebunja is there, former Director General of the Museums of Kenya. So I hope many of us are here. Na wale hawako wametuma apology. Wakati rais alikuwa anatafuta kura ya kuwa rais, wengi wetu tulikuwa katika timu yake. Katika kila county, timu yetu tulikuwa tunaenda kabla ya uchaguzi, tunaketi na washikadau katika county, tunakubaliana, je, tukipata serikali ni mambo gani tutayapa kipaumbele katika county hiyo. Tulifanya hivyo katika county zote 47. Na pale Tharaka Nithi nakumbuka tulikuwa pale Kadhwana katika County Economic Forum. And at the end of the County Economic Forum, we were signing county economic charters. Kweli si kweli? Wakati tumeenda around the country, tukasema tukipata kiti ama tukipata serikali, kwa county ya Tharaka Nithi kwa mfano, tutatia maanani mambo ya miundo msingi, barabara, tutatia maanani mambo ya stima, tutatia maanani mambo ya maji, tutatia maanani mambo ya masoko ili biashara na kina mama wasikue wanapigwa na jua wakati wanafanya kazi yao ya biashara. Tukasema vile vile tukipata serikali tutajaribu kufanya ile mambo ya kibiashara na kilimo ambayo yanaleta mapato kwa mfuko wa mwananchi, tuboreshe sekta hizo za kilimo. Pale Tharaka Nithi kwa mfano kwa sababu nilikuwa pale na sisi zote tulikuwa pale, viongozi wetu walikuwa pale, tukakubaliana kwa mfano tuko na sekta ya majani chai, tuko na maziwa, tuko na ndengu, tuko na kahawa na other value chains ambao tulikubaliana. Kweli si kweli? Kwa sababu vile vile nilikuwa na bahati kuwa mmoja wa wale waliandika manifesto ya chama chetu. Tukajumuisha zile priorities, vile vitu muhimu kwa kila county
tukaweka katika manifesto ya UDA, manifesto ya Kenya Kwanza. Na tukaandika pale katika hiyo manifesto ya kwamba kila mwaka chama chetu kitafanya vikao katika kaunti hizi zote. Kwa kila kaunti tutafanya kikao kila baada ya mwaka moja kuuliza tumepiga hatua ngapi kati ya zile vitu tulisema tutafanya katika miaka 5. Mwaka huu wa kwanza tumefanya lipi, ni lipi hatujafanya, kwa nini, na tunafanya nini kuhakikisha kwamba mwaka ujao tunafanya yale ambayo hatujafanya. Na hiyo kazi ya kufuatilia miradi ya serikali na vile serikali inatimiza ahadi kwa wananchi, tukaweka kwa hiyo manifesto, tukasema hiyo itakuwa kazi ya naibu wa kiongozi wa chama ambaye atakuwa naibu wa rais. So the work of monitoring, evaluating, tracking progress of the commitments our party made to the people of Kenya was assigned to the deputy party leader, who before election was the deputy party leader, but after election would be the deputy president. Sinamna hiyo. For the last 2 years, we have not done anything because of the reasons which we know, because our brother who was here was not bothered with the development of anything. Our brother spent 2 years in this place and never called a single county to ask them, what did we commit to do? What have we done? And what are we not doing well? Not a single meeting for 2 years. He's no longer here, he left office, so we are the people now here. So we must do what we ought to have done. So hii mkutano sio ya kudiscuss former deputy president, ni mkutano ya kuambia why I have called you. I'm explaining why I have called you. Because hiyo kazi haikupata mtu wa kufanya. Na ndio umeona serikali imepata reputational problems in many parts of the country, because there is nobody to assist the president to track the development agenda of the country. So, we have wasted 2 years, but it's okay. There is still time. So this meeting, therefore, is not a political meeting. Huu si mkutano ya siasa. Huu ni mkutano wa serikali na ni mkutano wa maendeleo. Niseme hivi kwa sababu tuko na viongozi wa siasa hapa, lakini you know they are the leaders we elected, isn't it? So we cannot have a meeting ya serikali, national government, with the people of Tharaka Nithi without the leaders of that county. Okay? But it's not a political meeting. In our presence also we have people aspiring to be leaders. Si ni kweli? Nimeona wengine hapa wanataka kuwa magavana. Kuna wengine wanataka kuwa women reps. Si wako area? Si aspirants wamekuja? Si wasimame tuone kama wako ama hawakuitwa. Kuna wa MP, naona MP aspirants, naona ndio hao MP aspirants, women rep aspirants, wako hapa. There are many, ndio hao. Lakini huu mkutano sio mkutano wa siasa, yani nani atakuwa governor, senator, mbunge, women rep ama MCA. Sawa? So MCA ako hapa as a leader, not as anything else. The aspirants are here as people who are mobilizing, you know, they have intention to vie in another election. So they are also legitimate stakeholders. There is no problem. We can discuss development and leave out the politics
to the camps that will emerge automatically when politics set in. Kwa hivyo hiyo sio mkutano ya siasa. Okay? I have also not called this meeting to campaign for President Ruto because there is no election taking place. He is president, isn't it? But time will come when I'll come to campaign for William Ruto during the next election. Not now. Na hiyo sasa ikifika hiyo, ile group itakuwa kwa chama chetu, hiyo ndio group tutasonga naye. Hiyo kwa sababu sasa ni kutafuta kura ya urais. Na ujue kama rais achaguliwi, kuna deputy atachaguliwa hapo. So hiyo itakuwa siasa, but that will be at the tail end. We cannot mix those issues now with the development of our county. Rais mwenyewe umeona wakati wameshindana na mpinzani wake, ule mzee wetu, former prime minister. Very bitter election. But after that, sasa rais ndio anampigia campaign aende Addis Ababa akuwe chairman wa African Union. The biggest campaigner. And that shows you must be careful. Maybe my brothers who are still running for office at our county and other levels. Be careful. Don't behave as if the next election is the beginning and the end of your life. Don't make your relationship with other people so bad that after that you cannot talk. And I'm glad to see some of our former leaders here. Because if they had broken relationships with the rest of us, they would not be here. Sinamna hiyo? Wapigiwe makofi former leaders wote. Yeah. I've also seen our professionals here. I've seen my senior brother, Professor Kithaka Wamberia, a very distinguished son of Kenya. He's from our county. Are there other professors here? Professor Randu Joseph, who for many years was the departmental head at the University of Nairobi. I think is transport or something. He was doing something in geography. You know, these are our biggest assets. So if we politicize these meetings, they will keep away. Because their business is not in deciding who is the MCA, who is whatever, but they have a lot of ideas they can give us to help us benefit as Tharaka Nithi County, as the rest of Kenya benefits from this administration which we voted for. So that is the beauty. This meeting, therefore, is not a political meeting. So if you have come with your supporters, because wambie, today is not the day. Na mukifanya hiyo mambo hapa, tutajiharibia. Na wewe utajiharibia. But tomorrow, when you're doing your campaign, uko nyumbani, you're free to compete. So that's why I call this meeting. I call this meeting because we made very serious commitments. We need to track where we are. And therefore, it is my intention that every year we will convene for purposes of accountability. That at the end of every year, the pressure I want you people now and the rest of Kenya to put on me as Deputy President is to ask me after 1 year, on behalf of President Ruto, can you tell us what his administration has done on roads, energy, water, electricity, you know, all these things, isn't it? Where the president can join us, fine. But as his principal assistant, that's the way I understand my work. My work is to support him so that his administration fulfills its commitments to the people of Kenya. So kuna watu naona saa ingine wanani advice, wananiambia sijui ufanye hivi, sijui ukai kama unapingana na rais. And I'm wondering, is the work of the deputy president to oppose the president? Is that the job description? Wale wanataka kuoppose rais, watoke nje, wajoin Kalonzo, Wajakoya na hiyo timu nyingine, waanze kuoppose wakiwa huko nje. There is no problem. But you cannot be a deputy president
and sabotaging the same government, or a minister flying a flag and then you are sabotaging the same administration. Not possible. So tafuta na hao wengine, hiyo group ingine, mutupige mkiwa nje, we are ready for you. Na tutawajibu sana saa hii, tutakutana huko mbele. Because all these characters, hakuna mtu hajakuwa kiongozi. Si Kalonzo Musyoka alikuwa vice president? Si ni kama mimi? Yeye alikuwa 5 years under Kibaki. So akifika pale Tharaka Nithi, the people will ask him, when you were vice president, can you give us one project hapa ile ulitusukumia? Because that is the question I expect to be asked by the people of Kitui when President Ruto and myself go to look for votes in Kitui. Yeah, so that's my understanding of my job. I have to support the president. I have to fight for him. I have to assist him and supplement him because he can't be everywhere. Na hii kazi kama hii routine work like this, that is the work of the principal assistant of the president, so that we retain the work of the president to be general vision carrying, the carrying of the national vision and performing high-level presidential events. For example, some of the things we want to unlock in our county, when the roads are unlocked and they are complete, now he comes as president to commission complete projects. Lakini saa hii kwa sababu zimekwama, ni kazi yangu kukwamua. Si namna hiyo? Nitafute mawaziri, nitafute ma PS, nitafute everybody.